Mpenzi mtazamaji, naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji popote ulipo na karibu. Natumai ubuheri wa afya na mzima shadidi. Ikiwa leo ni tarehe 13 mwezi wa Novemba mwaka wa 2022, zikisalia siku 48 peke yake kuuzika mwaka wa 2022 kwenye kaburi la sahau. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini yote 9 la 10 tukienda moja kwa moja kwa habari yetu ya kwanza. Inasema kwamba Waziri Mkuu Robinah Nabanja amegoma kuzindua rasmi hospitali ya Kataihuka katika wilaya ya Kakumiro. Waziri Mkuu alisema kwamba kazi iliyofanyika hairidhishi na kuimarisha mhandisi kurekebisha ujenzi wa hospitali hiyo au akamatwe. Inasemekana kwamba ujenzi wa hospitali hiyo uligharimu kimo cha shilingi milioni 500. Hii hapa habari kwa undani. Before we commission this facility, the contractor should make sure that all the defects are rectified, and therefore olwalero tetulitongoza olwokuba ceiling erimu cracks ate ne compound yagikola bubi wansi floor erimu cracks, so contractors okamala okutereza bino loket commissioning eddwaliro lino, and therefore mwabakulembeze temukiriza kukiriza facility eno gikozesa nga contractor tujja kumusiba bwabanga asaaga. So the work, I am not commissioning this facility, and they should see how to work on this place here. Water is there so that water does not clog here. The contractor is called what? The name of the contractor? Nairo contractors. Nairo contractors have done shoulder work here. They should come back here and rectify those defects before we commission this facility. Abantu abagala okukolera government kyovula baffe twagala ame brigade zino sente za kwewola za World Bank omujwa n'omuzukulu wajja kuzisasula ate nga batuwa omulimu ogutali mulungi. We can't accept this. Na waziri mkuu katika wilaya ya Kakumiro. Lakini kando na hayo, tukielekea nchi jirani ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba kamanda wa kitengo cha milimani cha operesheni ya Shujaa Meja Jenerali Dick Olum amekagua vikosi vya jeshi la pamoja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jenerali Olum alishukuru vikosi shupavu kwa bidii na dhamira iliyoonyeshwa katika kuwaondoa magaidi wa ADF kutoka msitu wa Virunga na Ituri. Mwandishi habari wetu amekuwa katika maeneo hayo na kutuandalia habari ifuatayo. Kuja kufanya kazi. Nilikuwa sijui watanileta hapa. Yeye ndiye amefikiria, yeye mwenyewe president anasema wewe Dick kwenda huko. Nitaichapa na nguvu yangu yote. Kama ni kulala hapa, nitalala hapa hadi kila kitu inalainika. Interest ya President Museveni lazima tuifuatilie. This is a joint operation. And now that I've been brought into this formation or the division, it's my pride to move around, to check on the troops that I will command, to see what they are doing, to check on the operation capabilities, to look at the challenges that they get, so that these challenges are taken back to my boss, my immediate boss, who's the Commander Landing Forces, and that's Lieutenant General Kayanja Muhanga. You need to talk
from both the top leadership of any formation, a brigade, division and downwards, but also talk to the lower soldiers at the battalion and the platoon and the company levels. The reason is there are issues or there are problems that may not reach you, but once you visit these soldiers at the lower level, they give you, you are in touch, you are in full touch with exactly what these soldiers are doing and what problems they go through. Naam, kila laheri wanajeshi wetu ambao wako katika nchi hiyo na wanakabiliana na magaidi wa ADF. Lakini tukirejea hapa nchini na jiji hapa katika jiji kuu la Kampala, ni kwamba kampuni ya usambazaji umeme ya Uganda imeonya kukatika kwa umeme katika mji mkuu wa Kampala kutokana na kuanguka kwa minara ya kusambaza umeme kwenye njia ya kwanza ya pili ya Owen Falls Lugogo katika eneo la Mukono. Kampuni ya usafirishaji inalaumu fujo hii kwa watu wasioaminifu walioharibu minara hiyo. Shughuli za njia ya kusambaza umeme kilowati 132 Owen Falls Lugogo zimesimama kutokana na kuporomoka kwa minara minne katika kijiji cha Kivuvu wilayani Mukono. Is not only one tower, we have lost 4 towers due to vandalism, and this is the Owen Falls Lugogo 132 kV transmission line. So Owen Falls Lugogo 1 and 2 line. Minara hii iliharibiwa na baadhi ya sehemu kuibwa na wahalifu, jambo ambalo limedhoofisha ustahimilifu wa minara hiyo. We anticipate that when these materials are vandalized, they are sold to the scrap dealers. So we've started stakeholder engagement with the scrap dealers to see that we fight this vice, working with the security forces to strengthen patrols, because some of these isolated areas we have that challenge of monitoring, because we can't be everywhere and the teams are a bit small. Usambazaji wa njia ya umeme ya Lugogo katika eneo la mji mkuu wa Kampala na shirika la kusambaza umeme limeonya kwamba baadhi ya maeneo mengine yatakosa umeme kwa sababu ya mchakato wa kukarabati na kurejesha umeme. Is going to be affected, and we like to inform the public that we are most likely to have some load shedding in the areas of Kampala, because for now we are using Namave thermal plant which has a capacity of 50 megawatts, but if the demand increases for power, we shall have no option apart from doing some load shedding to see that we balance the demand and the supply. Ugavi wa umeme katika mji mkuu wa Kampala kwa sasa wanategemea mtambo wa kuzalisha umeme wa Namamve ambao unaweza tu kutoa kati ya kilowati 50 hadi 1000 zinazohitajika kwa siku. Naam, na kando na hayo, tukizamia katika masuala ya uchumi, ni kwamba wafanyabiashara wanaouza bidhaa zilizotumika chini ya mwavuli wao wametisha kufunga maduka kwa muda wa siku 2 iwapo mamlaka ya mapato ya Uganda ya URA itakosa kushughulikia malalamiko yao. Wanabiashara hawa wanasema kwamba utozi ama ongezeko wa kodi umewaletea hasara kubwa, lakini wanasema kwamba hiyo hawataendelea na kufanya biashara kwa sababu ya hilo. Hii hapa habari kwa undani. Mnamo tarehe 5 Novemba mwaka 2022, wafanyabiashara wanaojishughulisha na bidhaa zilizotumika walipata habari kutoka kwa mamlaka ya kulipa kodi nchini ya URA kuwa kodi imeongezwa katika biashara zao. Miongoni mwa bidhaa zilizowekwa kodi ni nguo zilizotumika kutoka $1.13 hadi $1.17, viatu kutoka $1.37 hadi $1.41, na mifuko kutoka $2.27 hadi $2.34. Mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa nguo na viatu zilizotumika Uganda, Andrew Rubeihayo, anasema URA ina mazoea ya kuongeza ushuru kabla ya kuhusisha washikadau katika sekta hiyo. You serving Ugandans or you are serving interests of us sister countries that continue thriving as we cry about reduced revenue collection, as previously URA was enjoying collections of about 50 billion Uganda shillings per month from the sector alone.
which per year could probably move up to about 600 billion Uganda shillings. That is from used clothes collection, which alone have since reduced to almost half because of the incremental taxes that have been happening. Anadai kwamba baada ya kupokea barua kutoka URA walijibu mamlaka hiyo kwa kutoridhishwa kwao na ushuru huo mpya. Hata hivyo URA imeamua kukaa kimya na wanabiashara hao wanasema kwamba hawatofungua maduka yao hadi mamlaka hiyo iwape majibu. We demand an immediate suspension to the current increased rates and ask the taxman to even further reduce the old rates to be in line with our sister countries Kenya and Tanzania, for us to be treated fairly in our country. We are ready to close our shops and not clear any containers until we receive positive feedback from URA and our leaders. Wanabiashara hao wanasema kwamba ushuru ni wa juu mno kulinganishwa na nchi zingine. Kwa hivyo wanatoa wito kwa serikali kupunguza ushuru kabla ya kuacha biashara. In Kenya, people are paying 50 million. The traders in Kenya are paying 50 million Uganda shillings, not Kenya. The equivalence is 50 million Uganda shillings. Yes? In Tanzania, they are paying 68 million Uganda shillings. The Tanzanian value is more or less close to ours, but what makes their values low is because they don't charge them infrastructure levy, and they do not even have environmental levy, which is charged on us. Sekta hii inaajiri zaidi ya watu milioni 1.5 wa moja kwa moja, na wasio moja kwa moja wakichangia asilimia kubwa ya mapato yanayohitajika kwa serikali. Naam, wanabiashara hao wakitoa wito wao kwa serikali. Lakini tukiachana na wanabiashara hao, ni jambo la kawaida kwa makundi ya watu kuja pamoja ili kuunda tovuti za mitandao ya kijamii kwa madhumuni ya kujumuika, kustarehesha na kuburudika. Hata hivyo, kikundi cha WhatsApp kilichoanzishwa kama jukwaa la kisiasa la kubadilishana mawazo huko Busoga kimefuzu katika uundaji wa kundi la akiba na ushiriki viongozi katika kitongoji cha Busoga. Wameeleza hayo kuwa ni mojawapo ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ambayo makundi mengine yanapaswa kuiga. Yeah, this is an opportunity that I should take to make an appeal to countrymen and women to use social media to develop ourselves. I want to salute Mr. Bulagala Mawazi and his colleagues who came up with a political platform that it was looking at communicating using WhatsApp. But it has evolved into a circle. It's the way to go. Let's look at things that add value. Let's look at things that bring money into our pockets. I'm happy that today we are launching this social platform that has metamorphosized from a social media WhatsApp group to a social media circle. It's the way to go. We commend them, and we do appeal to other groups, other social media platforms to emulate this and begin emulating this by communicating using phones, using computers into development activities that move us forward. Naam, bila shaka utumizi mzuri wa mitandao. Lakini kando na hayo ni kwamba kampuni ya Hoima Sugar Limited imerejesha matumaini miongoni mwa waliofurushwa kwa ardhi yao katika mtaa wa Kijayo katika kaunti ndogo ya Kizira-Mfumbi, wilaya ya Kikube, baada ya kampuni hiyo kuahidi kushughulikia masuala yanayoathiri familia zilizofurushwa. Zaidi ya familia 300 ambazo zilifurushwa na kampuni ya Hoima Sugar Limited mwaka 2014 ili kupisha kilimo cha miwa katika eneo bunge la Kizira-Mfumbi wamekuwa wakiishi katika kambi ya chajo ya wakimbizi wa ndani katika kijiji cha Muzirandura, wilaya ya Kikube. The company has pledged many things which it has failed to fulfill. For instance, kine cha police bakaba tugamire they can pay for one room
which cannot help police to come. We agreed with Hoima Sugar. These people, at least they should help these people with the water, safe water, the access road. Yikiriza kutukorera mizi akatukorera rugudo then akatuherezamu abana bitaga basa kutuhereza ngo kubareberera babarazahisha and police station and no police station is separate. Water, pollution and road we are discussing with next week. But the compensation, the remediation, everything we are discussed with the management. We cannot make the decision. It's very clean. The well-being of the investor is also very important. But however, there has to be a legal line where we all come together and live harmoniously. The area we are talking about, probably where the Hoima Sugar is physically, was a food basket. For those of you who are not aware. Small as a mustard seed, you will command a mountain to move and it will move. That there's a lot of biodiversity and ecosystem which was lost in that area. So going forward, I recommend for restoration planting be done. Therefore, Hoima Sugar should come up with a restoration plan of restoring that area so that it can be brought back to its normal conditions as it was for the benefit of our community. Naam, habari hiyo ya Hoima inatufikisha kwa awamu yetu ya kwanza ya UBC Habari. Usiondoke, tunarudi na habari zaidi. So, I'm here to announce that the MTN Kampala Marathon is back. And this year, we are running for babies. To be clear, I am not talking about a baby. No. And neither am I talking about to be baby. I am talking about these small dollies. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial *165*77# or use the Momo app to register. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Naam, shukran sana na karibu. Serikali kupitia Wizara ya Sayansi, Teknolojia na Ubunifu inaunga mkono mradi wa thamana wa viazi vitamu kupitia muungano wa kuimarisha mwitikio wa chuo kikuu kwenye maendeleo ya biashara ya kilimo nchini Uganda. Chini ya mradi huu, wakulima wa viazi vitamu hivi karibuni watatambua maana ya fedha ambapo viazi vitatumika kutengeneza mkate. Yaze yokubanga lumundi atandise okukolebwamu emigati tuba tufunamu ninda tufenga abalimi akatale kaba keyongera okola mu kusinganga luli nti lumonde tubadde tusinga muguza abalya buli nga tuba tugenda muguza ko n'aba factory abakola emigati abakola biki tuba tukifunamu naffe. As a country, we want to take this value chain to a different level. What we produce different products from sweet potato. We add value to the sweet potato so that we avoid wastage, and also we increase on import substitution. Instead of importing too much wheat in Uganda for baking purposes, we use our sweet potato so that we save that money which we would be importing.
We are trying to infuse science into basic processes so that we widen the scope of products that you can get from sweet potato, and that way not only do you save on the costs of the material that somebody can use, but you are also able to increase on the volume of products that somebody can get. This value addition of bread from Rumonde is very, 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 very interesting. But even then the bread is sweet. Sweeter than the one made by the wheat which is imported. Such a project as sweet potato with its value chain promotion. First of all, we are going to solve nutritional issues. Already, Cancer Institute is one of our biggest clients because the yellow potato has a special vitamin which helps on issues of cancer treatment. So indirectly, we are going to solve malnutrition issues among our children, among pregnant mothers. Vitamin A is very important. Mineral deficiency is a silent killer in our country. So by doing this project, already we are helping to solve such. Na ubunifu huo wa kutengeneza viazi kuvitengeneza na kuwa mkate. Lakini tukitoka hapo na kuelekea eneo wilaya ya Lira ni kwamba kanisa la Anglikana huko Lira limebainisha kwa wasiwasi mkubwa namna ambavyo vijana wameanza kuyaacha makanisa. Shemasi mkuu wa Lira Urban West Archdeacon Jackie Oto Olima anasema vijana katika maeneo ya mijini wanataka kujitambulisha na maeneo ya kifahari na ya kisasa ya ibada. Anasema ni aibu kuona makanisa ya Mungu yakiwa magofu. Sasa wanatafuta angalau shilingi bilioni 1 ili kuweka mahali pazuri pa kuabudia ili kuwadhibiti vijana. Who have left, going to good places, good worship centers. We are losing them because the youth want to identify with a clean place. Right now we are not yet up there because the kind of facilities we have is not yet measuring to their expectations. So we are losing some. The allocation given to us is also being worked on, and thank you that we are now reaching far and wide, that everyone can now give their support. And now they feel the only comfort zone is the church. Continuous like counseling and giving them hope and also giving them livelihood. So that is one key areas that really we also feel the government should not just see the church as a Sunday day where people go and fellowship and pray, but they should know that it's a development arm where we can also support the vision and the activities of the government. Naam, kando na hayo tukizamia katika habari za spoti ni kwamba mbio za 24 za kimataifa za MTN Kampala zimeanza rasmi kwa kitengo cha walemavu. Kitengo hiki kilivutia washiriki wapatao 20 ambao kilianza na kumiliki kwa njia ndogo ya lugogo. Kila mwaka katika kipindi cha miaka 24 iliyopita wana Uganda hujizatiti kwa kile ambacho bila shaka ni mkusanyiko wa kijamii unaojulikana zaidi nchini kama mbio za kimataifa za MTN Kampala. Mbio hizi ambazo zimeshirikisha washindani mbalimbali ambapo Richard Ochira ameshinda miongoni mwa wanaume huku Pauline Ochaya akiwashinda wanawake. I'm feeling so grateful because I've been doing number second until now. Kwa kweli nina furaha sana kuwa mshindi wa mashindano haya nikiwa kwenye baisikeli hii ambayo niliazima tu kwa mtu. Up to now 2014 I started very well but my wheelchair crashed on the way. But I didn't give up. I finished. Then 2015 I came. I was number second. 2016 second up to now, and today I've taken the throne now to me. Kevin Mubiru na Brian Mugabe walimaliza wa pili na watatu kati ya wanaume kama walivyofanya Lona Lamunu na Florence Acheng katika ushindani wa wanawake.
in Kampala, there are many runs that happen every year. We are not the only ones, okay, who hold a marathon. But what sets us apart as MTN Marathon? Ni jambo la kufurahisha kuona washiriki mbalimbali ambao wana ulemavu wakishiriki katika mashindano haya. Tunatumai kuwa mashindano haya yatafika mbali na lengo letu ni kuboresha afya katika wanariadha hawa. Do not get much chance to showcase their abilities. They have been working hard. If you see how hard they work for the race, you really know that they've been practicing all year. So this acts as one of those platforms by which they can be also identified. Washindi wa kitengo cha viti vya magurudumu watajinyakulia shilingi milioni 3. Mshindi wa pili atapata milioni 1.6, huku wa nafasi ya tatu akipata milioni 1. Kinachofuata sasa ni tukio kuu la riadha la Jumapili ijayo, ambapo zaidi ya washiriki 3,000 wanatarajiwa. Na basi kufikia hapo sina la ziada isipokuwa kukutakia usiku mwanana. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini nakusihi pia usiondoke kwa habari zetu zingine mkiwemo za Kiganda ambazo zinakuja sasa hivi. Sadakta. UBC, inspiring Uganda. So, I'm here to announce that the MTN Kampala Marathon is back.